This is Capo Daniel. Today we are not going to have a podcast because we have been extremely busy. And there are three things. But before that, I want to just tell our people that we are making sure to be on schedule. The PPP, that means the Peace Plans paper. The motto of the Peace Plan paper is going to be one Cameroon, two people. One country, two people. And I show now from our historic record, say we'll be join Cameroon. The problem no be say will be that ever be a part of Cameroon. For we forever stop this war, we must de-escalate. For we forever stop this war or get a political solution. This is the only road for us to be honest with ourselves and our people. This is the only solution that have international traction, and we are going to start in April a massive international campaign from America, UK, South Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, and every single country in the African Union and in the United Nations to push this agenda for the devolution of Cameroon as a solution, a political solution to guarantee our people a pathway to independence, just like the Scotland people have with the United Kingdom, just like the Northern Ireland people have with the United Kingdom. Anybody who have tried to oppose me have never challenged any premises of what I have said, because this is the only option. There is no viable option for us to have independence now. That is facts that have been asserted by the international community. We are going to get into a total loss scenario. Number one thing, I want to first congratulate General Popo, where the people for Ground Zero, they don't choose it as a head of the ADF, so now be the ADF head now. I have a choose Panguru, and the people for Ground Zero, they choose Popo, and Popo then be the big man for the ADF now, because the business people then trust na ye, and I want make ye remember. Me remember, say, this war will start for fight and the struggle of our people. Since the beginning of the fighting, we were winning. Today, the fighting is working against the struggle. The fighting was supposed to be for the struggle, but today the fighting is working against the struggle. Now, the ADF, the Rantok say, the one for get 1 month lockdown for a Cop Manfi road. The one for get lockdown, say the one for cry, they die for big number. Any man where he believe, honestly, say that one lock the road for 1 month. Say that one for more than the dead for general big number. That means that man is smoke some bang away in mix with pepper. Now lie. When I first declare lockdown for big number, he cry die last week. When I talk so when I want destroy market for Gozang, when I run destroy I finish. When I finish Bond Palace for EY, when I talk so when I want for lock Manfield Road for 1 month, lockdown for 1 month. Then when I talk so when I will let Bamenda operate. Bamenda go operate how? Petrol for Bamenda go come on for outside, chop for Bamenda go come on for outside. Any man when I ask for myself, I know say would they blame Ayabacho because he stand like the leader. Now he be the only radical person where he be so stupid for the king give black check. Where people the way then they inside mafia for the war economy that they take advantage of ye. Not to say get any power. Now the fact that General Popo and all the ADF, when we declare say we want to get locked down for cry big number, they reinforce the way that they fight for Amazonia. For we then come out the march for street, they reject them. So make una stop this nonsense. You are coming against your people. No one thing. What is happening in Bamenda since this radical move by Ayabacho in Chair Street and the killing of people, the killing of people in Goza, what has happened? The same people I was using to fight the kidnapping. Travelers, Azeri, New Church, all that side towards my 90. 6 o'clock, every business have closed. They don't kidnap people the way they say, they kidnap people the way they say, where they do call box. These are critical people who have intelligence. They are now targeting people where they say petrol. Last time they catch woman for yesterday, they catch woman for around Old Church Day where they go supply petrol from Quen. Come back, then take you 1.8 million. 1.8 million. They take people that go put them for tattoo. They kidnap people that go keep them for tattoo. The insecurity way will be the fight them. 2023 from Quen. It is now for inside Mancon. 6 o'clock, all business are closed. If you don't fight for our economy, you have lost your brain.
The only will our people can fight against or resist Cameroon is that we have a viable wartime economy. I say wartime because we know that we have sacrifices. If you people choke up our economy, you will not only destroy the fighting, but you will put yourself at risk. When the whole motor now, the packer for Corner Road, take driver them, they take money. Motor they carry tomatoes from Fumbot, go down for inside Nigeria, go down for inside La Republic. When they stop and they take money. When I ask myself, the tower will work with big number. People they say can't drink. Their president, they gather money, jump for camp. Coming young them, they gather money, jump for camp. People they say even Aero, pack people their president, so that me motor they drive past freely. Then our passenger, the way they don't even know they know nothing. Where maybe they go visit, maybe in a student where they go find job for take and go to school. They go get freedom of movement. You cannot fight for a people when you don't know their interests. If you cannot understand these things, then you should not be fighting. We have done everything we could do to win the Republic. The peak of our struggle 2019, we have squandered it. Today you people were arguing me about the economic of Cameroon. Go and look the United States Moody's report. Cameroon have had increase in salaries for its civil servants. The rich are becoming richer and they will become even more rich. And this war that we are fighting in the Republic is the biggest gift we have given to this Bulu Beti clique that have seized total power. Look what Ferdinand Gongo is doing. If you think that Pobia was worse than Amadou Ahidjo, Ferdinand Gongo will be worse than Adolf Hitler. We have seen Cameroon intelligence, Kunyam Titus, doing everything to even provoke Ambazonia to fight because they need this war to go on for them to keep on harvesting and milking the cow of the war economy. Atana Jipo and all their agents. We know the dynamic in that country. My people, listen to me very well. All the international countries, when we were fighting this war, they were supporting us. We had a chance to convince them. Now they have come out clearly to tell us that it is not possible. Amazonian independence is not viable. Our fighting on the ground, our best fighting on the ground, International War Institute, have stated that it does not amount up to liberation. What we are doing is simply resistance. We'll go and throw one bomb and then we'll come and take our chest. We should understand our reality. Make no mistake. We, the people of Ambazonia, will never allow our country to be in a perpetual state of violence like Mexico. We will refuse to become Nicaragua or whatever they call them. This war economy that has taken over our country. Today you want to lock Mafia Road, you are lying that it is because of big number. You have locked the road to Bengui Bamenda Road. For how long? For what? And you, the Ayabacho and the Egg of Sea, why did you ask General Sargon to open the road in Kitunja there? Why? And today you have locked the road in Bengui. You want to lock the road for God forbid. You people know what you are doing? You want to block the most important road for our people? You think that this is a game? Whoever is manipulating you people, whoever Cameroon intelligence officers are engineering this deal because they want to spike the price of petrol and make maximum benefit. They want to use monopoly in war to become monopoly producers, suppliers of Finge in Bafusam and not even in Bamenda for the most part, but to Bafusam. You people have no shame. You have no shame. This struggle has become a motif. It has become, you use it like a motif to continue cartel-like activities to exploit our people. And criminals like Ayabacho will not stand up for the truth. We have had enough. Banso people are being buried in Douala for the first time in history. It is a shame for us. The diaspora who supported this struggle, who contribute money for this struggle, cannot go back and visit their home in peace. How many milliards did Big Number die in the treasury? The people in the Egg of Sea, they don't even know. Don't mind this, their propaganda they are doing. They don't even know what is happening on the ground. How much money have I organized? I make sure that all the union presidents are given money directly to the camp.
so that you people can leave our population alone and then we can fight against that problem. Even when you people just want to sit down and become millionaires, it is still okay. At least you can provide a shelter where soldiers can go and take a rest. But still yet, you have chosen this way. The vampires are in total control of Ground Zero. The fighting have turned against the struggle. We were there fighting for the struggle. Now the fighting is against the struggle. So fellow Ambazonians, I am calling on General Popo and all Ambazonian fighters to not attempt to block that road. The Cameroon intelligence officers who are engineering such activities should stop. We know that the Cameroon government, in certain instances, their intelligence wing that is working with Kunyam Titus, have provided weapons to Ambazonian fighters to show it on video and make propaganda videos to show the that war is going on and that the war economy should continue flowing from both sides. We have seen our own soldiers also doing Ataraku to keep the war fund going. The diaspora money today means zero. Why should you contribute money when you don't even know where the money is going? Mumu Lucas Asu, you people have collected more than 1 million. Have anybody who said that his AGOPC know where that money is going? We begged for money to give to soldiers who wanted to fight. Why? Why all this mafia over the death and suffering of our people? Why all this mafia? You have heard Mark Barata's interview with me, Tapang Aibo. You have heard all the analysis. So we, the people of Ambazonia, we are going to move to secure a devolution of Cameroon. It's the only viable options that we have. Direction le Cameroun où les familles des victimes du conflit sécessionniste dans les régions anglophones réclament justice. L'avocat camerounais basé aux États-Unis et qui est à l'origine de l'interpellation d'une vingtaine de commanditaires de ce conflit aux États-Unis a animé une conférence avec les familles des victimes et des rescapés. Il dit avoir déposé des plaintes contre des séparatistes à l'étranger, surtout en Europe. Plus de détails avec notre correspondant Frédéric Takang. My mother was murdered in Pinou, in the northwest region of Cameroon. Elle s'appelle Ndung Telma, fille d'une gardienne de prison tuée et décapitée en 2019 dans la région anglophone du nord-ouest Cameroun. De nos jours, elle porte toujours le deuil de sa maman. After her death, we still kept on receiving death threats from the... Après sa mort, nous avons continué à recevoir des menaces de mort de ceux qui ont tué ma mère. Depuis lors, la vie est devenue difficile parce qu'on se bat. Ce n'est pas facile pour nous. Lors d'un échange à Yaoundé avec la presse, en présence des rescapés et des familles des victimes du conflit sécessionniste dans les régions anglophones du Cameroun, on réclame justice. Derek Ndu, ancien directeur d'une école publique, a survécu après avoir reçu une balle à l'œil. Je pense que beaucoup doit être fait pour les victimes. S'il y a un centre d'aider pour les auteurs de ces actes, alors pourquoi pas une commission pour les victimes, dont le nombre est sans cesse croissant? Une commission pour s'occuper des soins psychosociaux des victimes. Pour accompagner ces victimes et rescapés de ce conflit indépendantiste toujours en cours, Maître Emmanuel Salai, avocat camerounais basé aux États-Unis, dit avoir déposé des plaintes contre les commanditaires vivant à l'étranger de ces violences sur les civils au Cameroun anglophone. Nous voyons encore que les actes de terrorisme continuent. Donc maintenant aussi, nous mettons beaucoup plus aussi l'accent sur les séparatistes terroristes qui résident à l'Union européenne. Et maintenant aussi, nous cherchons la collaboration directe avec ces pays de l'Union européenne, tels que la Norvège par exemple, où l'une des plus grandes terroristes séparatistes vit là-bas. À lui seul, il est peut-être responsable de milliers de morts, des centaines d'enlèvements. C'est pourquoi nous appelons aux représentants diplomatiques de la Norvège, où ils résident, aux représentants diplomatiques de l'Angleterre, que travaillons avec nous, nous avons les éléments de preuve pour que la justice soit faite. Rappelons que 30 condamnations ont déjà pu être obtenues aux États-Unis par l'avocat. Cette conférence de presse a été organisée par CAVAT, association chargée de porter assistance aux victimes de ce conflit séparatiste au Cameroun anglophone. Frédéric Takang, BBC Afrique Bamenda. So, my country people there, I don't hear that one day na in French, for when I no understand, na Baristan Salai, it try to give a voice for the victims of Ambazonia terrorism. The girl where we first talk, na the daughter for Madame Ayafo Florence.
the prison warder where the Ambazuna terrorists, they will kill you, behead you, and then even after that, they sell you die body, means say even for go carry die body, go bury them, they charge them hundreds of thousands of francs. And then even after that, they still threaten the family. What is the root cause of Anglophone killing Anglophones? Because this is not a Francophone. This is an ordinary Anglophone way, not even being a military, they work for government, it is just they earn just a basic living. Okay? Now a family, this which way they go through with the victims them. They also call the government and not neglect them, they look into their own situation because they also need help, which is a good initiative. Say because a lot of the victims, myself included, as one of the victims, they not get a voice. So we want to thank all the people the way they gather the courage, because they still be in a position where they could threaten them and try for terrorize them for keep quiet. I know because I talk as one of the victims and me, when a countryman. So I know the challenge this way it be involved. So I want to thank and congratulate the people the way they don't gather the courage for make sure say their voices they not be silenced, say their voices they be heard. So they go out for the press conference, they put their face, their name out there, and they talk to the international media. So all the local media, they don't cover them, and now the international media, BBC, they don't cover them. Now this communique way I come off for play for French. Now BBC News Afrique, when an international news organization. So like I say, I want to congratulate and for thank all the people the way they decide that their voices they could be heard. Their voices they not going to be silenced. When I match fire, now the only way that for defeat Ambazuna terrorism, now for being brave, standing for the truth, and not for allow the terrorists for bully now for terrorize now we need for fight them back. Thank you plenty my country people there. Par contre, si nous persistons à faire en sorte que l'une d'elles domine l'autre, nous perdons les avantages qui découlent naturellement de la promotion des deux à la fois. Car il ne fait aucun doute qu'un Cameroun bilingue, biculturel et bijuridique est susceptible de renforcer notre place dans le monde et nous rendre plus compétitifs sur la scène internationale. En revanche, nous sommes diminués en tant que nation lorsque nos deux héritages d'origine étrangère ne sont pas traités de manière égale et affichent un manque de respect l'un à l'égard de l'autre. Nous sommes appelés à relever le défi de veiller à ce que dans notre pays réunifié, aucun des deux territoires constituant l'Union ne puisse dominer ou assimiler l'autre, ce qui ne peut que susciter une vive résistance, comme celle qui se manifeste depuis 3 ans aujourd'hui. Car, entendons-nous bien, en février 1961, lorsque les populations du British Southern Cameroon ont choisi de se réunir à celle de la République du Cameroun, c'était pour accéder à l'indépendance selon les termes de la question qui leur avait été posée dans le cadre de la consultation référendaire de cette année-là. Elles n'avaient pas fait cette option pour se livrer au fil du temps à la marginalisation, à la domination ou à l'assimilation par la République du Cameroun. Nous sommes appelés à relever le défi de reconnaître que dans notre pays, les anges ne sont pas tous rangés d'un côté et tous les diables de l'autre. Nous devons créer des synergies entre les élites gouvernantes et les simples citoyens de toutes les régions au niveau national, régional et local, instaurer une culture de dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés et développer chez chaque Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora la passion pour la tolérance envers l'autre, pour les valeurs partagées et pour la poursuite de l'intérêt général dans tous les domaines de la vie nationale. Nous sommes appelés à relever le défi
d'enseigner l'histoire de notre pays aux populations, de sensibiliser le grand public sur les figures nationales qui l'ont façonné au fil des décennies et ainsi d'éviter sa distorsion par des forces perverses à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mesdames et messieurs, lors de ce dialogue national, nous devrions commencer héroïquement à relever ces multiples défis. Nos efforts doivent être guidés par deux objectifs spécifiques. D'abord, restaurer aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest la plénitude de leur identité au sein d'un Cameroun uni dans sa diversité. Ensuite, répondre favorablement aux aspirations de chaque région du Cameroun à un plus grand degré d'autonomie qui permettrait que ses habitants soient mieux servis par l'État. Cela nécessite d'apporter des ajustements appropriés à la forme et au fonctionnement de l'État au Cameroun. Pour certains, les deux objectifs spécifiques que nous poursuivons peuvent être atteints à travers la décentralisation de l'État unitaire. Pour d'autres, la forme fédérale de l'État serait mieux indiquée. Et pour d'autres encore, la forme de l'État la mieux adaptée serait la confédération. Comme chacun le sait, ma préférence personnelle est pour la fédération. Cependant, nous ne sommes pas ici pour fixer un label dicté par les sciences politiques sur notre pays, car la voie à suivre pour atteindre les deux objectifs spécifiques que j'ai cités si haut ne passe pas nécessairement par le nom qu'on donne à la chose. Elle repose plutôt sur le contenu qu'on y mettra. C'est à travers le transfert effectif de compétences essentielles dans les domaines déterminants et l'allocation de ressources budgétaires suffisantes que nous serons en mesure, d'une part, de renforcer la protection et la valorisation effective des spécificités identitaires et culturelles de l'ancien British Southern Cameroun et, d'autre part, d'accroître l'autonomie de chacune des 10 régions de notre État. Le processus visant à remédier à la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne saurait être pleinement réalisé au cours de cette semaine. Mais, avec ce grand dialogue national, il est lancé. Au cours de ces assises, nous devrions envisager et recommander les actions à mener pour mettre un terme à la situation que nous vivons dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest et préconiser les modalités de leur réalisation. Parmi elles, le contact ultérieur avec les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora qui, ayant été invités à ce dialogue national, n'ont pas pu y prendre part pour une raison ou pour une autre, devrait être envisagé. Il ne fait aucun doute que la responsabilité de régler la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest incombe principalement à l'État et au peuple camerounais. Cela n'empêche pas aux acteurs camerounais, le cas échéant, de coopérer et de collaborer avec des parties prenantes africaines et internationales afin d'obtenir les résultats escomptés. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous encourageons à poursuivre une telle coopération et une telle collaboration dans la recherche d'une solution durable à la situation qui prévaut dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Excellences, Monsieur le Premier ministre,
distingués participants, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes. Pour chacun de nous, il est clair que le moment est venu de mettre fin aux multiples souffrances que les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest subissent et de restaurer la normalité dans leur vie et moyens de vie. Il est temps que les enfants recouvrent leur droit à l'éducation et soient autorisés à reprendre l'école. Il est temps que les dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria et les centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays rentrent chez eux dans leurs vies et villages respectifs. Il est temps que le fonctionnement de l'économie reprenne son cours normal dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette semaine nous offre l'occasion de travailler ensemble pour assurer la justice et la paix aux populations de ces deux régions et confondre les sceptiques et les critiques, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Le Cameroun appartient à nous tous. Nous appartenons tous au Cameroun. Le devoir de sauver notre pays en cas de danger incombe à nous tous. C'est pourquoi, à partir de cette tribune, je lance un appel à tous les Camerounais pour qu'ils prennent ensemble le chemin de la justice et de la paix sur lequel nous sommes placés par ce grand dialogue national. Bannissons la violence verbale et les discours de haine. Assez de sang a été versé. Arrêtons les tueries. Si chacun de nous fait preuve de la volonté de réussir, nous réussirons tous. Que Dieu bénisse les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.